So next up we go to heat number 2 of KA100 138 kilos. So here is your starting grid. Vincent Castrovillari, who took the win yesterday, starts once again from pole position. And Anton Batidou lines up alongside on the front row. Mick Blankenspor from the Netherlands will have Maxime Gorguez on row 2. César Rodina and Gilles Lucas Gianni on row 3. Ewan Caro and Jeon Akar round out row 4. Row 5 completing the top 10 will be Paul Glaise and then William Kousmal. Joan Prica and Léopold Fermen round out row 6 with Rafael Boulard and Maxime Keyan rounding out row 7. Nathan Best, Alisa Descaries, and then we've got Lisa Kousmal, Antoine Duval, and Joseph Amadio. Well, looks like Duval and Amadio are not running again like they did in heat number 1. So we will have effectively 19 runners. Well, 17 out of 19 runners. 19 drivers had signed up for this weekend. And once again, the red lights are on the starting gantry here at the Le Mans International Karting Circuit. And a big thank you to the supporters and the partners of this event here at this fantastic facility. It really has been conducive to some exciting racing, action-packed, dramatic at times. But this is only our 4th race out of 31. We've got a long way to go, but a short time to get there. But the main thing is these drivers are ready to go racing. So Castrovillari starts on pole position. Batidou alongside. Into the tram lines we go. It's an all CRG front row. Revs rise. Lights are on. Lights are out. And we're underway. And it is going to be very, very close. Blankenspor will get second. He's going to get the race lead. Is he? Oh, careful. Look at the scramble behind for 3rd place. Blankenspor nearly got up the inside of Castrovillari on the opening exchange through the first couple of corners. But managed to hold on to that race lead by a whisker. Great stuff to see, but it looks like that might be Ewan Caro, I think, might have gotten up into 3rd place, the number 742 for Boys Competition. So early doors, well, it's like it was yesterday. Castrovillari versus Blankenspor. Ça s'est joué dans un chat de l'aiguille, effectivement, entre ces deux-là, dès l'entame de cette manche qualificative. Pour la catégorie des KA100, 138. Pourquoi 138? Eh bien, c'est le poids minimal de 138 kg que chacun des pilotes doit respecter. Là où la catégorie KA158 a une mesure un peu plus élevée de 20 kg. 2 nouvelles additions donc, dans le paysage de la Iame Series France depuis cette saison, la KA100. Donc, à la différence par rapport au moteur à 125 cm3, c'est que l'on en revient eh bien, à du 100 cm3. Comme à la belle époque du karting des années 60, 70, 80 et 90 jusqu'à il y a peu. Et le passage au 125 à l'échelon international. C'est aussi c'est important de le préciser, évidemment, une nouvelle porte d'entrée pour les apprentis pilotes désireux d'apprendre toutes les ficelles du métier dans le karting de haut niveau. Nous avons les catégories de jeunes, évidemment, à partir de entre 8 et 12 ans pour les mini et les KA100, eh bien, s'inclut en quelque sorte dans la pyramide du karting Iame entre les mini et entre la classe junior. On en reparlera évidemment alors que ça continue de se battre comme des chiffonniers là-bas sur la piste au niveau du virage numéro 14 avec un très beau dépassement là-bas. Je pense que c'était Gilles Lucas Janet sur A1 Caro pour la 3e place. En effet, avec Gianni qui passe en 2e position, le pilote OKS. Ça continue de se battre dans le virage numéro 1, côte à côte en sortie. Gare à l'accrochage, les roues s'effleurent légèrement. C'est la bataille pour le gain à la 4e place là-bas avec Paul Glaise, je pense. Et nous avons un accrochage, drapeau jaune là-bas, effectivement, en dehors de votre image, au niveau de la chicane avec un pilote, peut-être plusieurs pilotes, mais en tout cas un qui en a fait les frais et qui reste en queue de peloton. C'est le numéro 722. Il s'agit de William Kussmaul du team JF Kart, au volant de ce qui me semble être un châssis Energy Course. On n'a malheureusement pas vu ce qui s'est réellement passé de ce côté-là, avec un drapeau d'avertissement pour le numéro 705 aussi. Peut-être à cause de ce que l'on vient de voir. Anton Batidou, le pilote de League Racing qui navigue en 16e position. Malheureusement, une course qui vraiment va de mal en pis pour celui qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille de départ. Donc Anton Batidou
non seulement une course jetée aux oubliettes et une pénalité, en tout cas un avertissement de la part de la direction de course. Yes, black and white warning flag for the 7:05. But Blancasport keeping Castrovillari very honest. That was Anton Bathidou, who actually started on the outside of the front row, alongside Castrovillari. So it was an all CRG front row. However, one's fortune is looking a bit more favourable. The other one's is tumbled down to the bottom of the order. So there is a big gap between Gianni and Blancasport. Blancasport running second, the Comcart Netherlands driver. But a little bit of a peloton between Gianni Caro, Glaise, Rodina and Gorgies rounding out the top 7. So a quintet of drivers battling over the final spot in the top 3 with 6 minutes and 10 plus an additional lap. And look at the look at the 2 behind. Caro, Glaise in the SMF Racing, I think that might be a Gillard chassis, possibly judging by the livery. But of course, we can't always tell, but it has got the old Nassau. Oui, je pense bien. Ouais. Ou un Red Speed. Mais Red Speed, possibly, yes. But it's still got the old, I mean, obviously in the most recent weeks, we've seen all the new unveilings of the 2025 chassis from Birol Art, OTK, Cosmic, LN, you name it. Everything's got a new design. Everything's a bit more aggressive and a bit more angular these days. But still good to see some. I mean, I've even seen you remember the old flat nacelle panels that the Birol Arts used to have, a bit like the Kart Republics. Oui. I've seen them being run in Latvia quite recently, and I'm like thinking, God, I remember those nacelle panels back in 2019. And now you see that everything's a bit more aero efficient, but still, the battle between Castrovillari and Blancasport is very hotly competitive. 0.2 of a second, but new fastest lap by the 777 from MEA Racing. Maxime Garguez doing a really good job at the moment, but trying to put one up on Rodina, who's lost out to Glaise, who's lost out to Caro, and they round out, well, 5th and 4th respectively. And I can confirm to you that the machine that Paul Glaise is driving from SMF Racing is indeed a Red Speed with the red livery, not to be confused with the Gillard, both part of the OTK Kart Group. Yes. On revient donc en tête, Vincent Castrovillari, donc 2 dixièmes d'avance sur Mick Blankensport, le pilote néerlandais comme Cartenel. Et ça passe justement pour le pilote qu'on mentionne à l'instant, Paul Glaise, qui prend l'avantage sur Ewan Caro et qui emmène son châssis Red Speed en 4e position. Alors que devant, eh bien, vous avez vu que l'écart est plus que conséquent. 1 seconde 3 entre Mick Blankensport, 2e, et Gila Lucas Genet en 3e position. Meilleur tour en course pour le leader, Vincent Castrovillari, vainqueur déjà de sa manche d'ouverture hier fin d'après-midi. Et eh bien, en bonne voie pour peut-être faire la passe de 2. Non seulement il vient de s'offrir le meilleur tour en course en 55.1, 3 dixièmes plus rapide que Mick Blankensport. Ça pourrait signifier pour lui, avec presque une demi-seconde d'avance, eh bien, que les carottes sont cuites pour Blankensport et que ça commence à sentir bon pour Vincent Castrovillari pour faire la passe de 2. On n'est pas encore là, évidemment. Il reste un peu moins de 3 minutes et un tour. Donc, tout peut encore se passer dans cette première manche de la journée pour le KA100. Alors que derrière, eh bien, ça s'étend légèrement. Vous voyez que Gila Lucas Genet en 3e position s'est défait légèrement de la pression de Paul Glaise, alors que Ewan Caro, après avoir perdu sa 4e position, est bien occupé à défendre face à César Rodina et Maxime Georges en 7e position. Oui. Et Maxime Georges qui passe devant César Rodina pour le gain de la 6e place. 8e place pour Léopold Fermen devant Jeanne Accard et Raphaël Bourlard, 10e place. Et à vous rappeler donc que 2 pilotes n'ont pas pu prendre le départ de cette épreuve, malheureusement pour eux, Antoine Duval et Joseph Amadio de Team Eurokarting et Ideal Kart. On y reviendra avec 3 minutes et encore un tour restant. À l'image, c'est le numéro 706, je pense que c'est César Rodina au vent de son châssis du team Ludo Racing. En pleine bagarre là-bas dans la sortie du banking. De notre point de vue, évidemment, ça ne nous semble pas forcément très incliné, mais ici, c'est une autre vue très intéressante qui vous montre que ce double gauche là-bas de l'autre côté du tracé est légèrement incliné. Et je peux vous dire que quand il pleut ici au Mans, eh bien, la pluie a tendance à s'accumuler au niveau de la corde du virage, standing water, comme on dit en anglais, dans cette portion du circuit. Elle met plus de temps à sécher, surtout avec la proximité des arbres. Mais pour l'instant,
so far so good au niveau de la météo. On croise les doigts pour que ça reste beau et ensoleillé comme c'est le cas pour l'instant, même si on s'est laissé dire que la pluie pourrait venir rebattre les cartes pour les finales de demain. Yes, the infamous microclimate here at Le Mans. There are multiple microclimates. We know it from our travels in Belgium, my friend. But also, César Rodina has just got past Ewan Carroll and also had got through on Maxime Gorguez, so is now up into 5th position. So good moves there by the Ludo Racing 706, has put in the fastest lap of the race. And Mick Blancasport in the chase to get closer and maybe overtake Vincent Castro-Villari for the race lead, and inevitably the heat to win. After this, we'll have 3 more heats to go before the lunch break. The first of 2 breaks that we will have over the course of the day. But the main thing is, great to see that KA100 is providing some really, really good clean racing. And at the moment, well, César Rodina now another, not on this particular occasion, but the tour previously, 55.029. Blancasport has just gone to within 2 1,000ths of it. But this is a really, really exciting, nice battle here between this quartet. They're all starting to concertina a little bit. They're starting to get a little bit closer. You make it a quintet with Maxime Gorguez at the back end of the train in 7th position. But Blancasport is saying to Castro-Villari, don't worry, I'm still here. I mean, you can't miss Mick Blancasport. I mean, not only is that cart bright, but so is the accompanying race suit. And he's also done a helmet livery design quite similar as well. So he's gone full pelt with that one, but glares through on Gianni down at turn number 2. So that's the 716 through on the 724, but the 724 trying to get the advantage through into turn 4. That did not work. Good defense there, having made the move by Paul Glaise for SMF Racing. This is really heating up here as we've got about 10 seconds to go, plus an additional lap the next time around because they've just come through the bank of the 2 leaders. We will be on the last lap, and that is going to be Gianni dropping again. And I think that was Rodina getting through. En effet, oui, César Rodina qui a pris l'avantage sur l'autre pilote CRG et qui sont prêts à donner la chasse au pilote de Red Speed. Paul Glaise qui a pris l'avantage sur Gianni pour la 3e place. Ce n'est pas fini, chers amis. On va rentrer dans le dernier tour, last lap de cette manche qualificative. Pour les 2 premières places, ça semble conclu. Maintenant, regardez à l'avantage, la corde du virage pour César Rodina et ça passe sur Paul Glaise. Bien joué là-bas de la part du pilote Ludo Racing qui prend la 3e position, mais pour combien de temps? C'est la question. Regardez comme il ferme la porte, agressif, avant même le point de freinage du virage numéro 3. Et derrière, ça remontait. Oh, accrochage! Les roues s'effleurent et se touchent légèrement. Et malheureusement pour Paul Glaise, eh bien, c'est la Bérésina. Il était 4e, mais Ewan Caro et Gilles Lucas Janet sont passés devant, semble-t-il. Donc malheureusement pour lui, le pilote Red Speed ne sera pas parvenu à se remettre dans la bagarre et il tente de repasser à l'avantage dans la corde du banking et ça s'est accroché. J'en ai bien peur avec, je pense, Maxime Gorge là-bas qui était dans le petit peloton. On y reviendra d'ici quelques instants, mais quoi qu'il en soit, ça se bagarre jusqu'au bout de la chicane, côte à côte, et 2 roues dans le bas-côté. Attention, car à l'accrochage, à quelques mètres de l'arrivée, il faudrait y revenir. Mais pendant ce temps-là, la victoire pour Vincent Castro-Villari et Mick Blancasport, 2e position. Ewan Carroll gets 3rd at the line after they all scrambled. It nearly went completely pear-shaped in that final chicane. Mamma mia. That was very, very close indeed, but Vincent Castro-Villari takes the win. Mick Blancasport from the Netherlands, once again holding station in P2, but takes the fastest lap of the race. 54.984 for the 714. Ewan Carroll, Paul Glaise and Maxime Gorguez round out the top 5. César Rodina 6th ahead of Leopold Fermin. Jean Racard rounding out 8th ahead of Gilles Lucas Gianni. Raphaël Boulard rounds out the top 10, having made up 3 places. The DGM racing driver in the 730. Nathan Best, Alissa Descaries, and then we've got Maxime Kian rounding up the top 13 finishers. All 17 drivers made it to the checkered. Lisa Kusmal, Johan Prika, Anton Bathidou, who was the only driver that picked up a black and white warning flag 3 minutes after the start, with William Kusmal for JF Kart completing the finishing order. But Castro-Villari strikes again, and it's 2 for 2.